This is one of those food fests that changed the way I looked at the Goan food. We're talking about G Food Fest 2026, which brought together home chefs, local farmers, and numerous self-help groups under one roof. माझो CLF आसा तो हिरकणी आसा ताच्या अंडर म्हाजो हो एक इंडिविज्युअल बिझनस आसा म्हटल्यार हांव गोवा बागायतदारांक सुद्दां हांव सप्लाय करता जाल्यार आतां 4 वर्सां जालीं म्हाका रिस्पॉन्स इतलो मेळ्ळो आसा की हांव आनीकूय तितून एडिशनल अशें ऍड केल्लें आसा. I also got to try some really interesting Goan dishes and ingredients, the kind you don't really see on the usual menus. आमचे चडशे ग्रामीण फूड फेस्टिवलांसून सुरू जाले. आमी चडशे फुटाचे कुल्ल्यो म्हणून क्रॅप शॅक्शे आमचे नांव जाल्लेले आसा, सो ते घेवन येयल्या. जी फूड फेस्टिवलाक एक ऑपॉर्च्युनिटी आमकां बऱ्या हॉटेलांनी किंवा बरे शेफ जे आसा ते कनेक्ट करतात. सो ही एक बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी आमकां GSLMन दिल्ली आसा. And that's exactly what made this initiative so important. It created a space where chefs could discover and actually start using our local Goan producers. It's through initiatives like this through which we can help local communities and preserve our traditions and also help our local producers grow.